Hi everybody. In the previous class under the chapter Biotechnology and its application, we discussed the application of biotechnology in agriculture. So far we discussed the production of transgenic plants, and we discussed the two plants like BD cotton and transgenic tobacco plant. So BD cotton is the plant which is produced by RDNA technology by introducing a cry gene from Bacillus thuringiensis into the bacteria to make the cotton plant self-insecticidal plant. So whenever that insect feed on that plant, that insect is going to die due to that cry protein. Okay, and when it gets activated in the gut of an insect. Similarly, one more plant called a transgenic tobacco plant. That a transgenic tobacco plant is produced by a special technique called RNA interference. Okay, so whenever that nematode which causes the root knot disease infect the plant, so it going to die. That we already discussed in the previous class. And so in the last class we discussed the application of biotechnology in medicine. Under that we discussed one important application called the production of insulin. Okay, so insulin is important for a human since it helps in controlling the glucose level or sugar level in the blood. So when the insulin is produced in a sufficient amount, whether the pancreas, beta cells of a pancreas, it helps in conversion of glucose into glycogen. So it reduces the glucose level. So if the persons which are suffering from the low level of insulin, they need to take the insulin from outsource. Okay, so through in the form of injection, intravenous injection. Okay, so earlier days that insulin was produced by slaughtered cows and pigs, but they causes a serious allergic reactions. So scientists look for other alternatives for that, and finally they have an idea that they isolate the insulin gene from pancreas cells and insert it into the E. coli bacteria. So remember, E. coli bacteria, they don't have that insulin gene. So whenever that gene is inserted into the E. coli bacteria, now E. coli bacteria start to produce insulin. That is a wonderful technology scientists developed. The first company called Eli Lilly, they developed the artificial insulin called as a humulin by inserting and extracting A chain and B chain genes separately by E. coli bacteria, and by growing in bioreactors. Ultimately they isolated the A chain and B chain separately, and they treated with CNBR to remove that beta-galactosidase, then combine A chain and B chain together by creating a disulfide bond. Like that they produce the first artificial insulin. Okay, that artificial insulin was sold in the name of humulin. Presently there are so many artificial insulin are available in the market. Okay, so this is that is how biotechnology finds its application in medicine. That's the first application. Let's move on to the next application of biotechnology in case of medicine, that is gene therapy. Applications of biotechnology in medicine. Okay, so under this we studied insulin production, and the second one is gene therapy. Okay, so the name itself suggests what is that? Gene therapy. Therapy by using gene. So genes are nothing but the fragments of DNA. You are studied in the molecular base of inheritance as well. It is a fragment of DNA that codes for protein. Okay, that is called as a gene. If any person suffered from the particular gene disorders, when that particular gene is not functional or will become a non-functional, the particular product like a protein or enzyme is not going to produce. If that enzyme is not at all produced, it will directly affect on that metabolism where that enzyme is involved. Okay, so we can cure that by using advanced technology called gene therapy. So in gene therapy, that non-functional gene is replaced by a functional gene by using some certain techniques of biotechnology. So once that functional gene is inserted into the cell where that gene is non-functional, so that gene undergo transcription and translation to produce the product. That product involved in metabolism. That is a technique behind this gene therapy. Then according to the definition, so what is gene therapy? It is a collective steps. It is a collective steps involved to corrected the
defective gene, corrected the defective gene by inserting normal and functional gene. Normal, functional gene. Okay, so ಯಾವ ಜೀನ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಜೀನ್ perform its function and undergo transcription and translation to produce the product. Okay, so normal metabolism will run. Okay, so that is the gene therapy. But this gene therapy is not always successful, because if you insert the gene in the later stage of that organism, it is not possible for a continuous cure. So each and every time that person need to take this injection of this gene. Okay, so there is only one drawback. If the gene is inserted, disorder is identified in the very early stage, like in the amniocentesis. During amniocentesis, if they are found the gene is not functional, in such cases, if the gene is inserted in the embryonic stage, it will become a permanent cure. Or otherwise, in the adult cases, it is not possible to become a permanent cure. So regular infusion of that particular gene is necessary periodically. Okay, so usually bone marrow transplantation is done in gene therapy. So frequent ಆಗಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜೀನ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತಗೋತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸು, ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸು 1 ವೀಕಿಂದ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಮಂತ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜೀನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಫಾರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. So this successful gene therapy was done to a 4-year baby. Okay, successful gene therapy done to a 4-year baby during 1990ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-year old ಬೇಬಿಗೆ ಈ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು ಬೇಬಿಗೆ? ಬೇಬಿ suffered from ADA ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪಾಪು ADA ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ABA ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ADA ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ? ADA, okay, ADA refers to adenosine deaminase. Okay, adenosine deaminase. Okay, ADA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ADA is there? So ADA is essential. So ADA gene is present on present on chromosome 20. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 20ನಲ್ಲಿ ಈ ADA ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಲೋಕಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ADA ಜೀನ್ ಈಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್, ಓಕೆ, ಬೈ ಎನಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ADA ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ? ಓಕೆ, ADA ಜೀನ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ an enzyme ADA, adenosine deaminase. Okay, so ADA gene is code for the enzyme ADA. It's a proteinaceous enzyme ADA. Okay, so this ADA enzyme ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ, this ADA enzyme involved in purine metabolism.
okay, involved in purine metabolism. Okay, you know the base pairs like purine and pyrimidines, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫುಡ್ ವಿ ಟೇಕನ್, ಓಕೆ, ಆ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ direct role in activation of lymphocytes. ಈ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಇಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದಟ್ ADA enzyme is not produced? Okay, if this enzyme is not produced, ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಂಜೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it affects on purine ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ADA ಎಂಜೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಡ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ T ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸು ಸರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈಗ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಇಫ್ ದಟ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವೀಕನ್, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲರಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ADA ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, okay, this ADA deficiency also leads to one more syndrome. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ADA ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ADA ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ADA leads to one more syndrome called as SCID. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಡ್ಸ್ ಟು SCID, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ADA ಲೀಡ್ಸ್ ಟು SCID. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ SCID? It is a severe combined immunodeficiency syndrome. Okay, SCID ಅಂದರೆ severe combined immunodeficiency syndrome. So it related to immune system is completely collapsed. Okay, so the baby which is suffered from SCID is also called as, okay, ಅಥವಾ ಯೂಶಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. SCIDಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. The one which is suffered from SCID is also called as baby in a ಬಬಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಇದನ್ನು ಬೇಬಿ ಇನ್ನೇ ಬಬಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ರಿಗೆ ಈ SCID ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅವರ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಅ ಸಿವಿಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಲೂನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬಲೂನ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ದ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಬಲೂನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬೇಬಿ ಇನ್ ಎ ಬಬಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಪುಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಡಿಸೀಸಸ್, several kind of diseases. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಈ SCIDಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ADA ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ. Okay, of course it was successful. So the first therapy was done during 1990 to a 4-year-old baby. Okay, so ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
first step in gene therapy for ADA ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ADA ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ADA ಜೀನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಪರ್ಸನ್ನಿಂದ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ADA ಜೀನನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ತಿ ಪರ್ಸನ್ನಿಂದ. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋನ. ಸೊ ದೇ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ADA ಜೀನ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ADA ಜೀನ್ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ದೆ ಟುಕ್ mRNA. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ADA ಜೀನ್ದು mRNA is mRNA of ADA gene. Okay, that ADA mRNA is introduced to a retrovirus to produce cDNA ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ DNA. ಓಕೆ, ಆ mRNA ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟ್ರೋವೈರಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಟ್ರೋವೈರಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ mRNA ಇಂಟು cDNA. ಓಕೆ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ cDNA. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ವರ್ isolated from patients and grown in ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸನ್ನು. ಓಕೆ, ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ were injected with functional ADA cDNA. ಆ cDNAನ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಟ್ cDNA into the lymphocytes. One is by using retrovirus directly, so that the retrovirus transfer that gene directly into the lymphocytes, or one method is by using microinjection method. Okay, they can insert the ADA functional gene or cDNA into the patient's lymphocytes. Okay, next step. Gene inserted lymphocytes re-injected to patient body. ಈ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Periodic infusion of gene is necessary, since ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ lymphocytes can live for a week to few months. ಆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸು ಕೆಲವು ವೀಕ್ಸಿಂದ ಕೆಲವು ಮಂತ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿರ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಆ ಜೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೇನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜೀನ್. Okay, so let me brief it again. So ADA functional gene, that is mRNA, is isolated, which is responsible for the production of that ADA
enzyme. That mRNA is introduced into the retrovirus. That retrovirus convert that mRNA into cDNA, that is called as complementary DNA. That complementary DNA can be inserted into the patient's lymphocytes. Okay, those lymphocytes are isolated from bone marrow cells. Okay, inserted into the lymphocytes of the patients, which are grown in the laboratory. Lymphocyte na ತಗೊಂಡು ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Now they are inserted with a functional the cDNA. Those lymphocytes again introduced into the patient's body. Okay, since these lymphocytes are not immortal, adu kone tanaka iralla, so the periodical infusion of that gene is essential. Okay, if this ADA deficiency, any gene disorders, they are identified in the very early stage. Okay, if you are inserted the gene in the embryonic stage, it could be a permanent cure. Okay, so illa andre ee riti regular agi infusion tagota irbekagutte. Okay, so this is about the first gene therapy for ADA. Okay, it was done during 1990 to a 4-year child. Okay, yeah, so this is about the gene therapy. Okay, so far we discussed the application of biotechnology in medicine. So we discussed about insulin and gene therapy. So next application of biotechnology in medicine is molecular diagnosis. Is molecular diagnosis. Okay, so we need to know what is diagnosis. Okay, so diagnosis antandre diagnosis means identify the cause. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಿಸೀಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು whenever patients feel like a fever and all, intermittent fever, doctor suggests to go for diagnosis laboratories to give the blood sample. Okay, so in the blood sample, in the diagnosis laboratory, there is a conventional method. They are going to identify the presence of any pathogens in the blood. Okay, so in the diagnostic laboratories, they diagnose either blood sample, blood or urine sample. Okay, so blood sample, depending on the cases, they identify or they diagnose either the blood or urine sample or even the stool sample. They are going to diagnose. So what are all the things they diagnose there? They diagnose for the presence of any pathogens. Okay, so any pathogens. ಈಗ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫೀವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ಸು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಯೂಶಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಫಾರ್ ಐದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ or for virus. So this is a conventional method. Okay, so in the conventional diagnosis, they identify presence of pathogens at the later onset of diseases. Okay, so disease ಬಂದು ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ conventional diagnosis technique, we are unable to detect the presence of pathogens.
ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ದಿನ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಮೂರನೇ ದಿನ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ನೇ ದಿವಸ ಜ್ವರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ದೆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ is able to identify the presence of pathogens. But the molecular diagnosis, in molecular diagnosis pathogens can be detected in the very early stage. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅದರ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಪ್ಲೇ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಬೇಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಟೂಲ್ಗಳು? ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ PCR and ELISA. PCR, ELISA and even rDNA technology. This rDNA technology includes this PCR and electrophoresis kuda. Okay, so what is PCR? So PCR is polymerase chain reaction. So this is PCR. Then ELISA, enzyme linked immunosorbent assay. It is enzyme linked immunosorbent assay. Okay, so that is ELISA. So here PCR, in PCR we can detect the presence of pathogens very early by extracting their DNA. Idu DNA sample na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. Whereas this ELISA depends on antigen and antibody interaction. This PCR depends on either DNA or RNA. DNA ಮತ್ತು RNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ PCR ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಪಲ್ಡ್ ವಿತ್ electrophoresis or some different techniques. Okay, PCR. Whereas in enzyme linked immunosorbent assay, it depends on interaction of antigen and antibody. ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ rDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ DNA, ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ DNA, ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA and electrophoresis include. rDNA technology includes isolation, cloning, multiplication, then electrophoresis. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ PCR ಮತ್ತು ELISA. ದೇ ಆರ್ routinely used. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ PCR ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ELISA. ಸೊ ಏನಿದು, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ PCR?
Okay, so present day situation of this COVID, you might heard the detection of pathogens like COVID-19 ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ವ್ಯಾಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೌತ್ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಸ್ನ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ವಾಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ PCR. ಆ PCR ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ವೆದರ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾರ್ ದಿಸ್ COVID-19 the PCR used is called as RT-PCR. ಇಲ್ಲಿ RT-PCR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ RT-PCR ಅಂತಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ PCR, ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ PCR, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ PCR ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ನ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ PCR ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ PCR ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ PCR ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂದರೆ isolation of DNA, isolation of either DNA or RNA. Okay, then cloning the specific site, cloning of DNA or RNA. So in case of viruses, to identify the retroviruses or HIV, they are using this PCR. So in ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ RNA isolate ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, they are treated with that reverse transcriptase enzyme. That reverse transcriptase enzyme that reverse transcription enzyme multiply or cloning the particular part of that RNA into DNA. That DNA can be identified by using this PCR technique. So cloning of this DNA and identify the pathogen. Identify the pathogen by radiography. So ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, so cloning of DNA or RNA by using radio labeled probes. ರೇಡಿಯೋ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಬ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ DNF ಇರುತ್ತೆ, ಈ DNAಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಬ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಬ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಬ್ helps in multiplication of this fragment by using enzyme to attack polymerase. You have studied that PCR technique. So whenever this probe is attached, a probe attach ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ it can be detected by using radio labeling. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಲೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೋನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ if that part is get cloned, it can be detected by using radiography. If this cloning is not detected in the radiography, the person treated as a negative. Okay, ಆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ PCR. ಓಕೆ, PCR ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆ ರೇಡಿಯೋ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ನ DNA ಅಥವಾ RNAನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ RNA ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ELISA. ಓಕೆ, ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so PCR can be used to detect the presence of viruses or pathogens, and to detect the HIV and this COVID, this PCR is routinely used. The PCR is basically the principle behind that usage of PCR is isolation of DNA and cloning of that particular DNA. ಆ ಕ್ಲೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೇಡಿಯೋ ಲೇಬಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದ್ರ ಕ್ಲೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ELISA. So ELISA stands for enzyme
enzyme that could be linked to, okay, ಇಲ್ಲಿಗೆ enzyme linked immuno ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡಿಗೆ immuno sorbent assay. So remember, this ELISA depends on principle of ELISA depends on interaction of antigen and ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲಿಸಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಎಲಿಸಾ the blood sample, let me take one example. So these are the 4 ELISA tubes which are filled with a blood sample which is collected from a patient. ಇಲ್ಲಿ sample ಇದೆ. So it's on 1, 2, 3, 4. If any pathogen is present that can be treated as antigen, to that antigen specific antibody should be added. Okay, suppose this is treated as antigen. Okay, antigen is the blood sample. To this they are going to add some substrate. ಒಂದು ಕಲರಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ದೇ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನೋ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಓದಿದ್ರಿ, ಈ ಥರ ವೈ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ. This antibody is provided with, or it is ligated with, one enzyme. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಜೈಮ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ವಿತ್ enzyme. So this is the antibody with enzyme that was added. Okay, so ಇಲ್ಲಿ antibody with enzyme is added. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so already substrate is there for this enzyme. When it is introduced, if antigen is present, this antibody binds to that antigen. ಈ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so when this antigen and antibody are interacted, that enzyme is get activated. ಆ ಎಂಜೈಮು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಜೈಮ್. ಇದ್ರ ಕಲರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಷಿನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲಿಸಾ ಮೆಷಿನ್. ಆ ಎಲಿಸಾ ಮೆಷಿನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So how much of light is diffused or passed through this tube, and it can detect the concentration of that color. ಯಾವ ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಕಲರ್ ಆಯಿತು, ಅದ್ರ ಕಲರು ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು, ಅಂದರೆ ಇದರ ಪ್ರೋಬ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್
directly we can observe here. In this case, pathogen is present. Here, pathogen is not absent. Pathogen is present. Pathogen is present. So, person 2 is healthy, not infected with any virus or any pathogens is present. But ಇಲ್ಲಿ pathogens ಇದೆ. So, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲಿಸಾ ಟ್ಯೂಬ್ದೊಂದು ಟ್ರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇ ಇರುತ್ತೆ. To this tray, you can insert many test tubes. ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. At a time you can study at least 10 test tubes. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸಸ್, ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ it detect the presence of pathogens based on the color. Okay, so color basis they are going to identify it. So this is how ELISA works. Okay, so it depends on the interaction of antigen and antibody. If in a sample to the blood sample, or collected sample, either maybe urine sample or a blood sample, to that blood sample they are going to add some substrate. To that substrate they are going to add the antibodies provided with the enzyme. If the antigen is present in the blood sample, these antibodies go and bind to that antigen and the enzyme is get activated. Once the enzyme is get activated, it acts upon this substrate and it create different color. So that can be detected by using that ELISA instrument. Okay, that instrument detect the concentration of the color which is produced. What is the earlier color? What is the color changed? If the color get changed, it indicates the pathogen is present there. So this is how the ELISA is worked, and it can be detected for the presence of pathogens, because pathogens are treated as antigens here. To that particular antigen we can add the particular antibody with a particular enzyme. Okay, so this is ELISA. Okay, and even this by using molecular diagnosis we can detect the presence of mutation. So mutation kuda detect ಮಾಡಬಹುದು. Okay, detection of mutation. Detection of mutation. So ಹೇಗೆ mutation identify ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ by using that auto radiography can easily detect. Suppose there is a gene. So let me take one random sequence. So this is the normal DNA. T C G A T G C. So this is the normal DNA. Okay, suppose any mutation occurs in this, that can be detected by using autoradiography. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, so let me take only one strand of this one for proper understanding. A G C T T A C G. Okay, the normal gene. Let's consider this as a normal gene. To this normal gene, they are going to prepare one probe. Autoradiographic probe they are going to be synthesized. So let's say this is the probe. Okay, that probe is having radioactive nucleotides. Right? A idra T C G A T G C. So since based on the complementarity, if the gene is normal, this probe can go and bind to one of the strand. This is normal one. Okay, this is called hybridization. ಇದನ್ನು hybridization with the probes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Remember, this probe is radioactive, that can be detected by using autoradiography. So probe can be detected. This hybridization can be detected by radiography, autoradiography. Okay, yeah. ಈಗ ಈ ಜೀನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ normal gene. If this gene undergo any mutation, mutated form ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Suppose, so this is the mutated form. Okay, so ಏನು mutation ಆಗಿರುತ್ತೆ? A G C T
T T A G. Now this gene is get mutated. ಸೊ ಎ ಆಗೇ ಇದೆ, ಜಿನೂ ಆಗೇ ಇದೆ, ಸಿನೂ ಆಗೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಿ ಆಗೇ ಇದೆ, ಟಿನೂ ಆಗೇ ಇದೆ, 2 ಟಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಿ ಎ ಜಿ 2 ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಟಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಎ ಆಯಿತು, ಜಿ ಆಯಿತು, ಇವೆರಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಬ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಬ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಬೈಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಪ್ರೋಬ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಬೈಂಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟಿ ಸಿ ಜಿ ಎ ಟಿ ಜಿ ಸಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆರಡಕ್ಕೆ ಇದು ಬೈಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಬ್ ಟು ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಬೈಂಡ್. ಅದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, so this is how we can identify the mutation by using this molecular diagnosis. Okay, so these are the applications of biotechnology in detection of the pathogens or any mutation, okay, called as molecular diagnosis. So this molecular diagnosis includes the ELISA and the PCR. Okay, even to detect the presence of mutation we can go for this technique, advanced technique. Okay, so these are the application of biotechnology in the field of medicine to produce the therapeutics or to identify the presence of pathogens or to identify the disease causing organisms. Okay, thank you.